Shalom, Saseni team safeguarding, my family around the world. I'm safeguarding officer Jeff. I want to thank you for tuning in to watch this video. Tafadhali ningeomba tuweze kuongeleshana. Karibuni sana na wapenda bure. Asanteni sana for the love. Thank you for this far that tumewalk pamoja. Asante kwa sababu mnaendelea kulinda na kutunza watoto. I pray watoto wenyu, familia zenyu ziko salama. Mimi pia God has been faithful. Niko sawa, niko fresh. Katika hii video siku ya leo tungependa kusupport young people, especially wale ama young adults, wale ambaye wanaingia ama wako katika relationship, and tunatumia young blood Kamotho versus Nihan rush, and of course tunaongea kuhusu me time is key. Tunasema msisikize social media wala msikubali iwapatie pressure ndani ya, kama mko ndani ya ndoa kama young adults ama couples, ama kama ni nyinyi ni young people na mko ndani ya relationship, you guys are courting, you are dating, and I pray that people don't just come together and just start living together without understanding what relationship or marriages are all about, because ni critical, because chanzo kikubwa cha watu kupata mashida matatizo is kutoelewa what they are getting into in the first place. So ningependa kubelieve Mungu ya kwamba Nihan and Mr. Young Kamotho wako sawa na Mungu anaendelea kuwapatia neema. Hopefully by right now maybe wameanza kuwa na an understanding about what happened, because definitely what happened was not a small thing. So of course tumeweza kuwa na a few individuals wamekuwa wakisema, hey, team safeguarding, mbona hamjaongelelea kuhusu this young couple that had a very nasty breakup, you know, especially ilikuwa ndani live on TikTok. Mimi nikashangaa nikasema, kweli kama wewe uko ndani ya team safeguarding ungefaa kuwa umejua tumesha support our place. Look at this right here. Nafikiri unaweza kuona ni YB Kamotho and Nihan break up, the ugly side of social media. Tuliweza kufanya our video whereby we wanted to support these two young adults wale ambaye walikuwa na a very bad breakup, and definitely kama hujaona hii video, please, I'm going to put a link down here. Go to our YouTube channel and you will see, and then unaweza pia kuchangia hapo. Definitely I know they must have walipokea kitu from what we said. Pia like we usually say, it's not only about Nihan ama young blood Kamotho. Tunasaidia wakati tunafanya mambo, tunasaidia wale watu wote wanaweza kuwa katika situation kama hizo. So katika hii video ya siku ya leo ningependa kushukuru Mungu because of this far that he has been faithful, na tukushukuru wewe our viewer ama wewe our subscriber, na tuulize yeyote yale ambaye angetaka kuingia ndani ya team safeguarding, please karibu, tia subscription na ufanye comment. For today lakini ningependa tu kushukuru Mungu because of Nyawira, Lucy Nyawira wa Kamotho, and of course hapa kwa hii picha wakiwa na sister yake mdogo ambaye ni Moyo Kotes. I think Nyawira, naweza kupatia to big up girl, umefanya kazi mzuri. Nimeona ukijaribu kabisa kusaidia both Nihan and your younger brother Kamotho, and of course kumekuwa na advice ambazo ni tofauti. It is good to see family. Nimeweza kuona pia Devi na your mom wakiweza kusaidia both Nihan and young blood Kamotho. Of course what happened has not been easy. So Lucy Nyawira, well done, congratulations. I was very impressed with your video siku ya leo. Of course I'm a big fan. Moyo, smart girl, alikataa kabisa kustand na saidi yoyote, and that is what it is. And I was so humbled kusikia kwamba umeweza kumchapa advice hapo, ukamwambia asirash, because these things do kind of happen. So of course tunaelewa ya kwamba about what happened ilikuwa ni live kwa TikTok, as kama vile unaona katika hiyo video ya bwana young blood Kamotho na Nihan.
As far as right now is concerned, I think they're still apart, waliweza kubreak, na kuna watu wameongea mambo mingi sana kwa mtandao kuhusu about these young adults ambayo walikuwa pamoja. Wengi sana wameongea kuhusu they were not even supposed to be together, they were not married. Wengi wanasema they shouldn't have been even in a relationship. Young blood Kamotho angefaa bado akuwe shuleni, Nihan bado wako shuleni. All sort of things zimeongelelewa. Wengi wanaanza kusema hata sijui wazazi wao wangekuja, mbona hawakuwaongelesha. Kwa mtandao kuna a lot of pressure. Watu wangu wachani niwaambie, there's a lot of pressure that comes with you being a social media influencer ama a celebrity, regardless of how old you are or how young you are. Watu wataongea tu. Kama saa hizi zile zimeshikana sana ni za Bishop JJ and Reverend Ben, saa hizi na others, Muhiko Nebster the late, mazishi yake, Muigai, Wanjoroge, hizi sasa ndio zimeshika. So social media huwa iko na hivyo, watu huwa wana flow na what is current and what is happening. Kama saa hizi mambo ya Nihan and young brother Kamotho zima kidogo, zile saa zimeshika moto ni hizo umesikia ambazo nimetaja hapo. So that is social media, wana flow na what is current and what is trending. But ukiangalia Nihan and young blood Kamotho, of course they had their relationship and everybody says that they were too young to be in a serious relationship, hawakuwa wamejitayarisha and all sort of things. Mimi kind of ningeweza kukubaliana na wao niseme I think they pushed themselves to the maximum ama to the limit, na wakaanza kukua kama couple ambaye wanaishi mpaka pamoja, probably maybe before understanding the deeper issues pertaining love and relationship. Na unfortunately nowadays the life that people that are on social media are living ni namna hiyo. Kwa hivyo mimi kiasi siwezi kuwa blame, because if you're going to spend your time 95 to almost 97% pamoja, then definitely you might as well just be together. And this is the ugly side of social media, and that's why sisi tulifanya hiyo video, ilikuwa ni ya kwanza ya kusema msicheze na social media. So these guys were loved. Wao ni watu ambaye they were adored by young people. They were seeing them as influencers, watu ambao walikuwa wanawapenda. Of course, you know, wako na big social media following, whether ni kwa YouTube, ni kwa TikTok, ni kwa Instagram. So yeah, so ilikuwa ni couple ambaye most young people were looking forward to see what they are doing, what they are saying, what they are wearing, all sort of things. But in any given relationship, watu wanafaa ku understand ni necessary kabla kuingia ndani ya relationship mkuwe mepitia through understanding ya ni nini mnaenda kuingia katika, because relationship inakuwaga mzuri sana wakati nyinyi mko kila mtu wako kwao ama kila mtu wako kwake, then you just meet. Kwa sababu when you come to meet, you are meeting a person that is already prepared for you. Ako sawa, anakuongojea, amekupikia, amekuangalia, mtaenda out, atakuwa in their best behavior. But unfortunately, if you're living together, that changes everything. So mtu kama Nihan, of course, kama angekuwa kwao ama awe ako kwake, anakaa kwake, Kamotho anaenda kuvisit, akienda huko atakuta nyumba imewekwa sawa, iko fresh, because anaona a potential partner ama potential husband. So she's going to be on her best behavior. She's going to know bado mimi sijaolewa na huyu mtu, niko sawa, tuna court ama tuna date, so I have to maintain. So courting ni key. Kuna watu wanaweza kuenda waseme contrary, mimi siku court my husband, my wife, mimi siku court my whatever, mimi we just met and we got married. Kuna wengine niliona juzi walisema they married at the third day after walikutana. I think ilikuwa kwa Nguga wa Karanja, whatever. But kwa watu ambaye ni adults na ni watu ambaye wamekula chumvi, ama what I mean by that ni watu ambaye you are, you know, nyinyi sio watu wachanga, you are in your late 30s ama hata 30s ama hata 40s hata 50s, basi hapo ni sawa, kwa sababu nyinyi ni watu ambaye mko na experience, mko na understanding, mmesha understand life. Lakini for young people kama sasa huyu Nihan ama Kamotho, ilikuwa ni critical wapitie through understanding what it is. Ni nini mimi nitapenda kupatia Nihan, nini mimi nitapatia Kamotho,
hii kitu ikitokea nitahandle Kamotho waje, hii kitu ikitokea naweza kufikiria namna gani. So these are key elements that mtu kama Nihan angefaa ku understand kama a lady. Kamotho akinikosea naweza kubehave aje, naweza kureact aje. Hizi vitu zote ni vitu ambazo unaweza kufundishwa wakati unapitia through courting ama wakati unapitia through relationship counseling. They are critical. That's why unaonanga in most cases kwa wale watu ambao wanapenda mambo ya Mungu na wanapitia ndani ya Mungu, they go through counseling before they actually get married, ili waweze kupata msaada na uweze kuuliza 120 questions about your potential partner. Sasa kama Nihan angekuwa amepitia through marital counseling ama relationship coaching ama whatever word ungependa kuisema, ama kama alikuwa na coach ama whatever it is, angeweza kuuliza a lot of questions. Pia the expert ama the coach ama the counselor angeweza kumuuliza, okay, ukipata Kamotho akifanya hivi na hivi, akicheat, how are you going to act? How are you going to behave? How are you going to react? All these questions would have been. Kamotho ukisikia amepata amekuwa billionaire, how are you going to react? All these things. Kamotho akikuwa mgonjwa unaweza kufanya nini? Kamotho akisema anataka hii, hata kama hajafanya kitu chochote na amesema hii relationship anataka ifike mwisho, how are you going to act? How are you going to behave? Hizi ni vitu zote ambazo Nihan angepitia ndani ya relationship counseling kabla aende kuingia into that deeper relationship. And that is why counseling ama relationship mentoring is key before you get into a relationship. Ingekuwa tu ni sawa pia kwa Kamotho na yeye, because he's actually going to be the man in that relationship. Na kama vile tuna understand in the world ama ndani ya kila familia, the man is supposed to be the head of the house. Angeweza kupitia ndani ya relationship counseling, apitie ndani ya mentoring what it is to be a husband, kwa sababu hajawahi kuwa bwana. He's very young, amemaliza shule just not long ago. And hata kama he's in his 20s, he's just very young. It is very very young. So hapa hatuwezi kusema it was thick for him to jump into a relationship ile ambaye anakaa na Nihan kama bibi yake. Personally, as a safeguarding officer ama hata as a man of God, I would say it was too quick. Ingekuwa ni afadhali kama kungekuwa na hiyo muda wa kuelewa Nihan ni nani, na zaidi ya yote yeye Mr. Kamotho kujielewa, who am I? How am I going to handle this girl? If she now becomes my wife, how am I going to transfer vile nilikuwa namuona, vile nilikuwa namchukua, vile nilikuwa na act from a girlfriend to a wife? Okay, Kamotho sasa yeye angekuwa anaenda further. Mimi nikikuwa bwana ya Nihan, nitaweza kuwa provider. Nihan anaweza kuchukua mimba, anaweza kuchukua ujauzito, anaweza kuwa mama, akuwe maybe hapati muda wa kuja kwa. So am I ready to be a father? Am I ready to be a husband? Am I ready to be a provider for this? All these are things that Kamotho angefaa apitishiwe kabla aingie ndani ya relationship, kukaa na Nihan kwa nyumba, ili aweze kuunderstand haya mambo. Pia zaidi aelewe sasa, wakati sasa mimi niko na bibi ndani ya nyumba, it's different when I had a girlfriend, because girlfriend is different from a wife. Wakati ukikuwa na girlfriend, uko na girlfriend kwa sababu haujaoa. Kwa hivyo huyo girlfriend, hiyo story inaweza kuishia hapo ama inaweza kuishia next week, next month. Sasa ukiangalia kama hii picha ambayo inakuja hapa, this was Mr. Kamotho when he was young. Alikuwa bado shule, anamalizia shule nini, alikuwa bado hajakuwa ingia ndani ya social media big. So hapa unaona alikuwa a very innocent young man. So this was the right time for him, of course, to be mentored into understanding relationship kabla ya yeye na Nihan kuingia katika hiyo relationship. Otherwise, kama Mr. Kamotho angepitia ndani ya coaching on understanding about relationship and how to handle issues that are going to arise within the relationship, how you are going to handle your partner ama your wife if you get married, what is going to happen, what are the expectations of courting, what are the expectations of marriage, what are the expectations of relationship. Wewe kama mzee, how do you think it is unafaa kufanya? All this would have really helped these two young adults kuelewa what was necessary. So now, because that happened of a break live kwa TikTok, things went very sour and very nasty. But for me,
kama safeguarding officer on responding to some of our people ambao sema ati hawajaona tukisaidia, ningependa kukubaliana na a lot of people that are saying this relationship was done too soon and therefore they needed to have enough time kujielewa ndani ya relationship, and kwa sababu sasa right now wameweza kuwa apart, it will be necessary for them to understand what we call a me time. Me time is key. Wewe look, jiangalie ndani ya kioo, look yourself in the mirror, understand who you are. Am I ready to be somebody's husband? Am I ready to be somebody's wife? Am I ready to get into a serious relationship? Na serious relationship ni nini? If nikiingia katika serious relationship, then am I supposed to come nikikuta mtu amefanya shida ama problem, niingie kwa social media nianze kusema all sort of things? What happened there between Kamotho and Nihan live on TikTok was not only concerning but seriously worrying. You know, it should never happen. It is things zile ambazo hazifai, kwa sababu kuna kitu ambaye tunaita ego. What Nihan was saying there about Kamotho, young blood Kamotho and his body whatever is not okay. Ni kitu ambaye haistahili boy child apitishiwe mambo kama hayo, because inaweza kumbreak kabisa, inaweza kubreak his self esteem, inaweza kumchafua ndani ya roho, and things can go very sour and nasty ndani ya maisha yake because of his self image. On the other hand, what happened to Nihan is not also a very easy thing. It was quite traumatizing. It was quite sad. Vile ulikuwa unasikia Nihan akilia, hata wakati alikuwa anaambia Kamotho atoke na aende na nini na nini, hata ukisikia hayo matusi ambaye alikuwa na hizo words alikuwa anatoa, whatever body shaming, they were coming from somewhere. They were coming from a place of pain. So hapa ndipo mnasikia mimi nikisema kuelewa ni nini unafanya ndani ya relationship ni key, because if Kamotho had, and I'm not so sure about exactly what happened because mimi sijafuatilia hiyo mambo sana, but if what Nihan was alleging happened, then Mr. Kamotho would have been able to understand ndani ya coaching katika relationship that ukishaingia ndani ya ndoa kuna need ya kuwa faithful, kuna need ya kuelewa that you cannot go and start messing about huko nje, kwa sababu uta break mtu heart. One thing that people need to understand is that it is very easy to build love, however strong or weak, but the broken wounds of love take so long to heal. Right now, hawa wawili hata maybe hawezi kuonana macho kwa macho kwa sababu ya what happened. Love, mtu kukubetray is so painful. It is very very hard kuona mtu ambaye ulikuwa umeweka all your heart, kwa sababu watu wakiingia ndani ya upendo they don't go 50-50, wanawekanga everything there. You go there and you open yourself to the person, you become vulnerable, and that's why it's not easy to start living with somebody just like that. Unafaa kuwa unamuelewa deep down within. So what Nihan went through and what was coming through her head when she was seeing whatever she was seeing, ama when she had, ama whatever happened, definitely what happened ni kitu ambaye ilimfanya aweze kupoteza fahamu zake, ashindwe kujirecollect, ashindwe kujicontrol, and she started saying all sort of things. She started having agony, akaanza kulia, and I hope that she has healed, because time is a great healer. Katika hiyo video ambayo sisi tulifanya tuliongea kuhusu time. They need to allow themselves to have time. Katika hii video nasema me time is important. Msikubali Kamotho na Nihan kupatiwa pressure za social media. Oh, eti you are the best couple, tafadhali rudianeni, oh njooni muongee, kaeni kwa hawa watu, and then right now it's still not the right time. Bado ni raw. The wounds are still raw. You guys, it was just the other day that your break ili happen. To be honest, mimi hata kama ungeniuliza ningesema what actually happened is not a small thing. Kama watu wanafikiria what happened is a small thing, it is not. What Nihan and Kamotho went through each other, ni kitu ambaye saizi hata wakirudiana, this is not going to be long. And I'm not a prophet of doom, but nasema because of working within the church na kufanya counseling na kuwork na young people. Soon as something like that happen, kurudiana ni very hard, because utakuwa unakumbuka huyu mtu alisema hivi, alifanya hivi, and that's why it's critical
what young blood sister mkubwa Moyo was saying, usilete mambo yako yote kwa social media, feature zingine, acha zingine zikuwe secret, life yako isikuwe exposed yote kwa social media, because right now hakuna kitu Nihan ama nani walikuwa wanaweza kusema walikuwa naye secret. Everything was in the social media. Kwa hivyo ni key mnajiwekea vitu zingine kuliko kuexpose everything. Mimi ukiniuliza kama safeguarding officer, ningesema right now is not the right time, na hata kama ungeniuliza ningesema what actually happened opened a door to showcase that Kamotho and Nihan really, I do not think wanaweza kuwork hiyo relationship na ibaki ndani ya what a relationship can be, because Kamotho right now wherever atakuwa naenda, kumbuka hizo words kila siku. Sasa hata wakirudiana watarudiana tu ikuwe ni shida, kwa sababu itakuwa ni kila siku, why did you say this, mbona wewe ulifanya hivi, mbona ulinifanya hivi na friend zangu, oh nini. So for me, I think these people are still young, they can do other things in life. But certainly what I would recommend as not only as a pastor but also as a safeguarding officer, the next relationship they are going to get into, because lazima wataingia ndani ya relationship, they need to understand exactly what they are getting into, na ni critical waende ndani ya relationship counseling before they actually commit to start living with another individual. Lazima mkuwe mmejijua so that what happened may not happen again with you. Ni hayo tu watu wangu, tafadhali ningeomba msubscribe, tieni comment zanyu mniambie vile mnaona kuhusu issue. Do you guys think that Kamotho and Nihan should come back together? Mimi kama safeguarding officer, I do not think it is the right thing for them to do, because I don't think they can work out what happened. What happened was just too much that they could handle, and that is why ilitokea vile ilitokea. Na saa zingine you don't need to understand much, you just need to look at the signs, uone what happened, and then you can fill in the gaps. But anyway, hiyo ni maoni yangu, tieni comment zanyu, msahau kusubscribe, and I will see you on my next video. Thank you.